16 deliveries. पवारचा अर्धशतक या संपूर्ण स्पर्धेतलं तडाखेबंद. कृष्णा सातपुते, लोकेश मीना, रजत कुडाळकर, त्यानंतर भिवंडीचा पॉइंट भावेश. Again bowling it full, this time through the covers, missed by Ranjan Keni, and that's for thumping boundary to get at the mark. A wicket as well, last two deliveries. Goes down the ground and clears everyone. That's out of here again. 6 more. In the V and playing like a champion right now is Bhavesh Pawar. Free to go. Again, smacked it and smacked it very far. That's gone even further. How about that for the MCT over? 3 maximums, a boundary and a wicket. Wow. Take a bow, Bhavesh Pawar. Score moves on to 64 for the loss of 4 wickets. 46 runs coming. 46 for 1 in his 2 overs. Prashant sir, take it away. That's carved away, and that's for outside edge, and gets the treatment. Whatever he's touching today is turning into gold. On the scorecard. Reverse sweep and again dispatched. Has it gone all the way or has it been just bounced in? A TV umpire has been referred to just check the boundary. Well, this is some carnage batting. That's nicely played in the gap, piercing the gap with perfection. Both the fielders were looking at each other. Nobody dived, but they'll just be watching the batting this. It's like a clinic, batting clinic at the moment by Bhavesh Pawar. Batting on 35 at the moment of just 11 deliveries. They need to find some bit of respite now, the bowlers. Down the leg side, and that's disappeared. It's gone far, far behind. It's a no ball as well. Well, this is absolute carnage at the moment. Murdering the bowlers to utmost will that he is possessing right now. Puts into free hit. And he just puts back to ball, and that will be boundary. I've said it earlier, whatever he is doing right now, he's working out and working wonders at the moment for Abir Baba Bardis. Score moves on to 90. Perfection, guts a boundary. And this is some ominous signs as far as the bowling team is concerned right now. Over itself, and still we are not done with the over. Still 2 more overs remaining. Looking at 90, looking at 120, 130. Let's be greedy. Why not 150? What a cracking game. 2 of the best teams in this competition battling it out against each other. Nicely played. Gone over the man. He was hanging and it went over him. That went like a tracer bullet to the boundary. Terrific batting. Score moves on to 94 with that boundary. Give them. Well, the icons, well, they have been blasted for 40 odd in their overs. This time down the ground, drilled. And straight to the...
Nicely played, and that will be couple of runs quite comfortably, and with that half century for Bhavesh Pawar. 16 भावेश deliveries. पवारचा अर्धशतक या संपूर्ण स्पर्धेतलं तडाखेबंद. कृष्णा सातपुते, लोकेश मीना, रजत कुडाळकर, त्यानंतर भिवंडीचा पाईड भावेश. Bhiwandi has absolutely blasted everyone out of the park and has got 16 deliveries, 51, 96, 6 boundaries, 3 maximums. Here's the last delivery. Nicely played, up and over the fielder's head, through covers, yet another boundary, and with that 100 up. त्या आपणचा धावफलक 100 पार नेऊ असा संकेत दिले आणि त्यानंतर भावेश पवारनं तर कमालच केली आहे. और पे चेंडू हवेमध्ये उत्तुंगरीत्या टोलवला जातोय. संपर्क सरळ चेंडूचा हा सीमा रेषेच्या पलीकडे हा षटकारासाठी जातोय. धावांवर तो नाबाद या ठिकाणी खेळताना दिसतोय. पहिला गोलंदाज सिद्धू. आखूड टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा प्रवास होतोय तो मिड विकेटला. नील रेगे आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय. नील चेंडूवरून चेंडूची फेक करतोय. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. गोलंदाजी मार्कवर कोण आहे तर राजाराम गवस. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा स्लॉट मध्ये आला आणि त्याला सरळ डीप मिड विकेट प्लॉट मध्ये षटकारासाठी भावेश हा टोलवतोय. भावेश पवार नावाचं वादळ हे सुरेश रैना मैदानावर एकशे 27 धावा धावफलकावर. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू हलके स्टोरीला जातोय तो मिड ऑफला. एकेरी धाव घेण्याची चेंडू शेष. गोलंदाजी मार्कवर राजाराम गवस. यावेळी लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू उत्तुंग असा फटका. चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेनं चौकारासाठी. अतिशय बहारदार देखणी डोळ्यांचं पारणं फेडणारी खेळी. चतुर्सूत्र प्रदर्शन घडवताना भावेश पवारची टोलेजंग फटकेबाजी या मैदानावर. याही वेळी चेंडू डाव्या यष्टीवरचा चेंडू हलकेच कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा प्रवास झाला होता तो सिद्धूच्या दिशेनं शॉर्ट फाईन लागेल समोर. डाव्या यष्टीवर ओव्हरपिच पदायचा चेंडू केवळ मनगटी फटक्यानं वळविला जातोय. बराच दूरवर चेंडू प्रवास करतोय डीप स्क्वेअर लेग सीमाच्या पलीकडे षटकारासाठी. भावेश पवार ही चीज काय आहे याची प्रचिती तमाम वेगळ्या क्रिकेट रसिकांना या भव्य दिव्य अशा बघायला मिळते. 137 धावा या धावफलकावर. परत गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. याही वेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडूचा प्रवास होतोय तो षटकारासाठी. दिमाखातरित्या डावाची सुरुवात झाली षटकारानं. सांगतही षटकारानं होतंय. 143 धावा या